วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์พัฒนาชุมชนลุ่มน้ำโขง MCTC ซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงค่ะและการที่เรามีพันธกิจนี้ขึ้นมาก็เพื่อ 1. อบรมพัฒนาแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้นำและศักยภาพในด้านของจิตวิญญาณสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่จะพัฒนาสภาพจิตใจและฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่อยู่ในพื้นที่สู้รบค่ะอีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่มีความมั่นคงต่อการดำเนินชีวิตบวกกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำโขงไม่มีความมั่นคงจึงเป็นเหตุให้เราจะต้องมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน Hi, I'm Daday Rubia from the Philippines, and we are volunteers for Mekong Minority Foundation. And now we are at MCTC developing this farm for MMF. I am a veterinarian and I teach farmers sustainable agriculture integrated with livestock raising also. Basically environmental care. I'm Samuel Rubia. I'm doing water projects and it's water development project before, and we were also included in our MCTC. MCTC stands for Mekong Community Transformation Center. It is located now here in Maysay, and we are doing a kind of helping the minority in Mekong region about the providing some learning and some community development practices, and also integrated with environmental protection and stewardship. So it is a holistic community within the Mekong region. MCTC aims to provide training for the farmers, but before doing that we aim to develop this farm fully so that this will be a model for people who will come to learn from us, so it will be easier for them to practice, to learn it. And the MCTC aims for this farm to be brought out to other communities, and not just the farming system, but also healthcare and other stuff like holistic community development, where people will be able to also go out and teach others. Yes. So participants, when they come, they will learn different skills like sustainable agriculture integrated with livestock raising, and making their own fertilizer, natural or organic fertilizer, and growing their own earthworm, and basic healthcare prevention. And they will also learn community development and family matters like parenting, and most of all, like, it's very important for them to learn environmental care, how to bring back the fertility of the soil, how to prevent soil erosion, and more to protect the environment that God created. And we're also teaching here soul care, like how to have a personal relationship with God, and how to walk in Him, and how to be able to bless others through their lives. And if you want to come and join us, like as volunteers, we welcome volunteers like students and anyone from churches who would like to be part of what God is doing through MCTC. You can come volunteer, like to build something, like we are developing some of our facilities, goat pen, to build pig pens, in like that. So we welcome you to come and join us as volunteers also.